ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம VVGURU சேனலில் கொடுத்துருந்த யூனிட் 12 நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த யூனிட்ல வந்து இதை பேஸ் பண்ணி வர கொஸ்டின்ஸ் எந்தெந்த மாதிரி டைப்ஸான கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். லாஸ்ட் 20 இயர்ஸாக உள்ள கொஸ்டின்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தப்ப இந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. நம்ம அந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி வர கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். கமான். டைப் 1 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் நாமென்க்ளேச்சர். இதில் வந்து ஃபைண்டிங் ஐயூபிஏசி நேம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட். ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துட்டு நீங்கள் கரெக்டான ஐயூபிஏசி நேம் வந்து சூஸ் பண்ணுவீங்க. அடுத்தது ஃபைண்டிங் த இன்கரெக்ட் நேம். ஆப்ஷன்ஸ் என்ன தந்திருப்பாங்கன்னா ஒரு மாலிக்யூல், அதாவது ஒரு காம்பவுண்ட், அதோடைய ஐயூபிஏசி நேம் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனில் மட்டும் மிஸ்மேட்ச் ஆகிருக்கும், அதை நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபைண்டிங் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஹைப்ரிடைசேஷன். ஒரு பெரிய மாலிக்யூல் இருக்கும், அந்த மாலிக்யூல் அந்த ஒரு செயின் மாலிக்யூல் மாதிரி இருக்கும், அதில் வந்து ஒரு கார்பன் ஆட்டம் வந்து அவங்க பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த கார்பன் ஆட்டமோடைய ஹைப்ரிடைசேஷன் என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், ஜென்ரல் மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆஃப் ஹோமோலாகஸ் சீரீஸ். ஏதாவது ஒரு ஹோமோலாகஸ் சீரீஸ் எடுத்துட்டு அதோட ஜென்ரல் மாலிகுலர் ஃபார்முலா கேட்டிருப்பாங்க, ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க, லைக் ஆல்கேன்ஸ், ஆல்கனால்ஸ், ஆல்கீன்ஸ், இந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபைண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. ஆப்ஷன்ஸில் வந்து இந்த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர், டிக்ரீசிங் ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து சூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபைண்டிங் அமௌண்ட் ஆஃப் எஸ் கேரக்டர் இன் அ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால். ஒரு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் வந்து இருக்கும், அதில் வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் கேரக்டர் அதை வந்து எவ்வளோன்னு நீங்கள் பார்ப்பீங்க. டைப் 2, ஐசோமெரிசம் இன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபைண்டிங் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ். அந்த ஆப்ஷன்ஸில் வந்து நீங்கள் எந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ்னு பார்ப்பீங்க, அதோடைய சிமெட்ரி இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் வந்து எந்த மாலிக்யூல் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபைண்டிங் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமர்ஸ் ஃபார் அ கிவன் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த ஃபார்முலாவுக்கு நம்மளால எத்தனை ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபைண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ். இந்த சிஸ் ஐசோமர், டிரான்ஸ் ஐசோமர், இந்த மாதிரி ஐசோமர்ஸ்க்கு நடுவில் உள்ள ஸ்டெபிலிட்டி, இந்த ஆர்டர் வந்து எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு நம்ம வந்து எழுதுவோம். டைப் 3 பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் இன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், பிக்கிங் கரெக்ட் ஆர் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் எலக்ட்ரோஃபைல் ஆர் நியூக்ளியோஃபைல். இந்த எலக்ட்ரோஃபைல், நியூக்ளியோஃபைல் இதோட டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் தரோவாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். ஸோ அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து இப்படி கொடுத்து எது கரெக்ட் ஆர் எது ஃபால்ஸ்னு கேட்பாங்க. ஃபைண்டிங் இன் விச் ஆர்பிட்டல் ஆஃப் த கார்பானயான் தி எலக்ட்ரான் இஸ் ப்ரெசன்ட். அவங்க வந்து ஒரு கார்பானயான் கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் வந்து எந்த ஆர்பிட்டாலில் இந்த எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு கேட்பாங்க. அடுத்து, ஃபைண்டிங் தி ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கார்பானயான்ஸ். கொஸ்டினில் சில கார்பானயான்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதோட ஸ்டெபிலிட்டி அது வந்து எந்த ஆர்டரில் இருக்குது, இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் வந்து கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபைண்டிங் இன் விச் காம்பவுண்ட் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் அக்கர்ஸ். ஆப்ஷன்ஸில் சில மாலிகூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம அதில் எந்த காம்பவுண்டில் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் அக்கர் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். அடுத்தது, ஃபைண்டிங் எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார் அ நியூக்ளியோஃபிலிக் ரியாக்ஷன். ஒரு நியூக்ளியோஃபிலிக் ரியாக்ஷன் இருக்கும், அதில் எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது, சிமெட்ரிக் ஆர் அன்சிமெட்ரிக்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபைண்டிங் த காம்பவுண்ட் மோஸ்ட் ப்ரோன் டு எலக்ட்ரோஃபிலிக் ஆர் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். எந்த காம்பவுண்டில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எலக்ட்ரோஃபிலிக் ஆர் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் வந்து நடக்கும், அதை வந்து நம்ம பார்ப்போம். அடுத்தது, ஃபைண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி டுவர்ட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோஃபிலிக் ரியேஜென்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு எலக்ட்ரோஃபிலிக் ரியேஜென்ட் இருக்கும், ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸில் உள்ள ரியாக்டிவிட்டி எந்த ஆர்டரில் வேரி ஆகும், இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக பாயிண்ட் பண்ணணும். தென், ஃபைண்டிங் விச் ரியாக்ஷன் இஸ் அ ஃப்ரீ ராடிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன். ஆப்ஷன்ஸில் வந்து 4 ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும், அதில் எந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃப்ரீ ராடிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபைண்டிங் விச் காம்பவுண்ட் வில் நாட் அண்டர்கோ ஃப்ரீடல்-கிராஃப்ட்ஸ் ரியாக்ஷன் ஈஸிலி. சில காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸில், இதில் வந்து எந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஈஸியாக ஃப்ரீடல்-கிராஃப்ட்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்து அண்டர்கோ ஆகாதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்த டைப் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்.
இதில் finding suitable method for the separation of mixture of chemicals. ஸோ மிக்சர் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு எந்த மெத்தட் வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். அடுத்தது எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நைட்ரோஜன் யூசிங் டூமாஸ் மெத்தட். இந்த மாதிரி டைப் கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து நம்ம நியூமரிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினும் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நைட்ரோஜன் யூசிங் ஜெல்டால்ஸ் மெத்தட். இதுலையும் நம்ம ஒரு பர்சன்டேஜ் ஃபார்முலா மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஆன்சரை வர வைப்போம். நெக்ஸ்ட் questions regarding various methods of chromatography. chromatographyல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அந்த மெத்தட்ஸில் உள்ள ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க, லைக் த பிரின்சிபிள் ஆர் வென் விச் மெத்தட் இஸ் அட்வைசபிள், இந்த மாதிரி. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸில் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கெட் ரெடி வித் யுவர் நோட் புக்ஸ் டு சால்வ். The first question is, the most stable carbonium ion among the following is, the options are C6H5C plus H C6H5, C6H5C plus H2, CH3C plus H2, C6H5CH2 C plus CH2. இதில் எது கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும்? Next question. Arrange the following compounds in increasing order of rate of reaction towards nucleophilic substitution. உங்களுக்கு வந்து சைடில் 3 காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, மூணுமே அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ். ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் 1 less than 2 less than 3, 2 less than 1 less than 3, 3 less than 2 less than 1, 1 less than 3 less than 2. இதில் எது கரெக்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும்? Let's go to the next question. The compound which is formed during the dry distillation of a mixture of calcium formate and calcium acetate is, options are ethanol, propanol, propanone and ethanol. இதில் எது கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும்? Now let's go to the next question. The homologue of ethine is, options are C2H2, C2H6, C3H8, C3H4. இதில் எது கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும்? Let's go to the next question. The most stable carbonium ion among the following is C6H5CH2CH2, CH3CH2, C6H5C6H5, C6H5CH2. இதில் எது கரெக்டான ஆன்சர் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? Let's go to the next question. In Gelder's method, the nitrogen present in an organic compound is quantitatively converted to, options are gaseous ammonia, ammonium sulfate, ammonium phosphate, ammonia. Let's go to the next question. The IUPAC name of the following compound is, options are 3-propyl pent 1-ene, 3-ethyl pent 1-ene, 4-ethyl hex 1-ene, 3-ethyl hex 1-ene. Now let's go to the next question.
The state of hybridization of C2, C3, C5, and C6 of the hydrocarbon given at the right is in the following sequence. Options are sp, sp2, sp3, and sp2. sp, sp3, sp2, and sp3. sp3, sp2, sp2, and sp. sp, sp2, sp2, and sp3. Let's go to the next question. The incorrect IUPAC name is, options are 2-methyl 3-butanone, 2,3-dimethylpentane, 4-methyl 2-pentane, 2-bromo 3-chlorobutane. Let's go to the last question. The correct statement regarding electrophile is, options are electrophile is a negatively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile. Electrophile is a negatively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from another electrophile. Electrophiles are generally neutral species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile. Electrophile can be either neutral or positively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 10 கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸுமே ரெடியாக வச்சுருப்பீங்க. வாங்க எது கரெக்டுன்னு பார்ப்போம். நான் இங்கே எந்த ஆப்ஷனுமே சூஸ் பண்ணல, அதனால தான் எனக்கு யூ டிட் நாட் பாஸ்னு காட்டுது. நம்ம இப்போ குவிஸோட சொல்யூஷன்ஸ்லாம் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் C6H5C ப்ளஸ் H C6H5. இதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்யூஷனில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், the correct option is 3 less than 2 less than 1. இதுக்கான கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்யூஷன்ல இருக்கு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் எத்தனால். இங்க பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் ஃபார்மேட் அண்ட் கால்சியம் அசிட்டேட் ரியாக்ட் டு கிவ் எத்தனால். Next question. The homologue of ethane is C3H4. இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து C3H4. அந்த ஜென்ரல் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பாருங்க, CnH2n-2. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா C3H4. ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து C6H5C C6H5. சிக்ஸ்த் கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து அமோனியா. செவன்த் கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3-ethyl-H1-ene. இதுக்கு நீங்கள் ஐயூபிஏசி நாமன்கிளேச்சர் வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். எய்த் கொஸ்டினோட கரெக்டான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா SP, SP3, SP2 அண்ட் SP3. இதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இதில் கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 2-methyl-3-butanone. இதுக்கான கரெக்ட் நேம் வந்து 3-methyl-2-butanone. லாஸ்ட் கொஸ்டின், இதுக்கான கரெக்ட் ஆப்ஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா electrophile can be either neutral or positively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile. இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்,
இந்த குவிஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாரி நம்ம விவி குரு சேனல்ல வர கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க தொடர்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. டெஃபினெட்லி யூ கேன் வின் நீட் எக்ஸாம்.